Okay, so this is the case. So suppose sin I by sin r is equal to mu. This is the case for refractive index for the light which is going to bend after refracting from denser to rarer, rarer to denser. Okay, if it is going to be for denser to rarer, what you have to do, it will be 2, which is going to be sin r by sin I. Okay, in this case the refraction and the angle of incidence, it is going to be almost the same. So it is going to be sin 90 divided by sin IC. Correct. இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம்க்கு மாத்திட்டேன், அதனால angle of incidence angle of refraction same தான். sin 90 எவ்வளோ 1 divided by sin IC, which is going to be the refractive index. So according to this, mu is inversely proportional to sin IC. Is that clear? Right? Okay. So likewise, suppose if I increase the temperature of the medium, நான் temperature கொஞ்சம் increase பண்றேன் அப்படினா the critical angle drops. When you are increasing the temperature, the critical angle reduces. What it means? அது கரெக்ட் தான், refractive index increase ஆகும். Okay, right? Because it becomes more like what, optically denser when you are increasing the temperature. Okay, right? So this is what is the case. So when the temperature increases, the critical angle reduces. Okay, so this is nothing but total internal reflection. Okay, இது எங்க சார் பார்க்குறோம்? I mean, where are we using this? Fiber optics. We use internet, right? So the speed of internet is very high nowadays because of fiber optics. ஃபைபர் ஆப்டிக்னா என்ன? இந்த சிக்னலை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ இது இருக்குல்ல, இது வந்து தின் த்ரெட்டாக இருக்கும் வயர். ஓகே, ரைட்? நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்போயாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேபிள் லைன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு தே வில் பாஸ் லேசர் லைட் த்ரூ இட். லேசர் லைட் ஒரு இடத்துல பாஸ் பண்ண அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா த கனெக்ஷன் இஸ் ப்ராப்பர், பிகாஸ் கண்டினியூட்டி இருக்கும். ஓகேவா, ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது, அங்கே நம்மளோட இன்டர்நெட் எல்லாமே வந்து, அதாவது த இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி ஆர் யூஸிங் இஸ் பாஸ்ட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைட். அதனால தான் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்ஸ்லாம் வருது. ஓகே, அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்னும் இன்ட்யூட்டிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த சின்ன வயசுலலாம் இந்த ஃப்ளவர் வாஷ்லாம் இருக்கும். ஃப்ளவர் வாஷில் வந்து எட்ஜஸில் மட்டும் லைட் எரியும், தொடப்பூச்சி மாதிரி இருக்குமா அது, அந்த தொடப்பூச்சி அந்த எட்ஜில் மட்டும் லைட் எடும். Right? It is nothing but total internal reflection. So fiber optics we use extensively, which is nothing but the application of total internal reflection. Okay, the images, I mean the information is being passed with the speed of light almost. Okay, so not in the speed of light, at least with a high speed. Okay, so appo carrier waves எல்லாமே வந்து it will be optics, அதனால fiber optics அப்படின்னு சொல்கிறோம். Is that clear? Right? So இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாகவே இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனோட கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர் கிளாஸ் லேப். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் லேபில் எக்ஸாக்டாக எப்படி லைட் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துலாமா, உள்ள ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு. I have placed a glass slab inside. The light is going to be passed through this. Can you see the refraction? Bending of light? Right? அந்த கிளாஸ் லேபில் உள்ள தெரியுதா லைட்டு பெண்ட் ஆகிறது? ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோன்னா இப்படி போயிருக்கணும். And can you see the difference here? Yes. So this is nothing but angle of, refraction. Total internal reflection. இவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் மீடியம் உள்ள வாட்டர் இருக்கு. ஓகேவா, நான் இந்த கிளாஸ் லேப் எடுத்துடலாம். Can you see? Right? ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகிருக்கணும். Can you see multiple reflections? Yes. So yes, so you have this. So when you are increasing this, so obviously நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, critical angle வச்சு refractive index அதாவது ரெண்டுமே வேரி ஆகும்னு சொன்னா, see no light is coming out, right? இது இங்க இருந்து வருது, தெரியுதா? ரைட், அதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது, இங்க இருந்து வெளில வரல பாரு எதுவுமே, தெரியுதா? இங்க ஆக்சுவலா வந்து கிளாஸ் மீடியமா இருக்கும்போது, அதாவது வாட்டரா இருக்கும்போது the light has to refract, correct? But it is not. Yes or no? So it is completely reflecting inside again. This is called as total internal reflection.
Okay, right? Yes. Okay, can you see the light rays which is passing through this, right? Okay, diverging type of mirror. Okay, va? So when I pass this light, can you see the light rays diverging? Yes, தெரியுதா லைட் ரேஸ் அப்படியே வந்து மேலே டைவர்ஜ் ஆகுது பாருங்க. எஸ், கரெக்ட், தெரியுதா? எஸ். ஓகே, ஸோ அப்போது லைட் ரேஸ் பட்டு சி ஆக்சுவலாக லைட் ரேஸ் இப்படி இருக்கணும், பட் கேன் யூ சி இட் இஸ் கெட்டிங் டைவர்ஜ்ட், ஃபீல்டு வியூ அதிகமாக தெரியுதா, ரைட்? ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் கான்வெக்ஸ் மிரர். ஸோ நான் மேலே லைட் பாஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ், எஸ் ஆர் நோ? நான் அதே மாதிரி கீழே லைட் பாஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் அப்வர்ட்ஸ், எஸ். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வர்ஜ் அட் சம் பாயிண்ட், yes or no? Correct. So this is nothing but what? Concave mirror, which is going to have convergence in it. Okay, so now I have placed a convex lens. Okay, so there are three types of lenses which we have. Okay, so actually two types basically. Okay, we have convex and concave lens. Okay, okay, so you have two light sources. Let us have a normal which is going to be red in light. Okay, right? Normal straight the principal axis. Okay va? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், first வந்து I am going to place a convex lens. Okay, okay, so ஒரு surfaceல இருந்து வெளில வரும்போது I will show you that when we are dealing with the theory part. Okay, so இப்போதைக்கு can you see a convex lens which is going to converge at some point? Yes. Okay, what will be for concave lens? It has to diverge. Can you see it is diverging? Yes, so it is spreading its source, right? So இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தள்ளிட்டு வந்தா என்ன ஆகுது, உள்ள கொண்டு போனா என்ன ஆகுது பாருங்க, right? Okay, so this is the other part, a plano concave lens. Okay, so what happens, plano na ஒரு சைடு வந்து ஃப்ளாட்டா இருக்க போகுது, ஒரு சைடு கர்வேச்சரா இருக்க போகுது. Okay, so you can see this surface is plane and the other one is curvature. Okay, அதனால வந்து உங்களுக்கு flat lines அதான் தெரியுது. Suppose if I show it like this, a mild divergence will be there. See this, can you see convergence? This is plano convex lens. ஓகே, பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். சி, இது ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது. பிளேனோ கான்வெக்ஸ் இப்படி இருக்கா, இதே வந்து நான் அதே இடத்துல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வச்சேன்னா இப்படி இருக்கு பாருங்க, ரைட்? ஸோ தேர் இஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட், ஸோ விச் வி கால் தம் as ஃபோக்கஸ். கரெக்ட்? ஸோ எந்த இடத்துல அது எல்லாமே மீட் ஆகுதோ we call them as what? Focus. We call this as principal focus. Okay, because the light source is considered to be parallel beams. Parallel beams na light source வந்து infiniteல இருக்குன்னு அர்த்தம். Correct? So all after converging it reaches at same point on the principal axis. So we call them as principal focus. Is that clear? Right? Yes. If I have a triangular prism, okay, so what will happen? Can you see the light rays? Can you see the light rays reach this point and then cut? Suppose if I replace it like this, it changes its direction, right? Okay, this is right angular prism. So if I want to divert the light, I can divert like this. எனக்கு இங்கே வர லைட் இங்கே வரணும் அப்படின்னா I can use triangle, right angle triangle prisms and I can diverge it. Right, can you see how the light is passing? I can divert the path. Okay, suppose if it is going to be equilateral prism, can you see a frame of light coming here, right? And mostly it is passing through this, right? Suppose if I have the light at certain angle, if this is going to be right angle prism and you can see this, the light is going to bend like this, right?
So you have the angle of almost equal to the angle of emergence. Okay, so this is what is the prism's condition. We will see that if the angle of prism is almost 60 degrees, okay, so you will be having that angle of prism ன்றது வந்து reflecting angle னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, equilateral triangle. Okay, so we will see that. இப்போ இதில் கரெக்டாக சொல்லணும்னா you can see it இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா you will know it. See, ரைட், எப்படி வச்சுருக்கேன் தெரியுதா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். Is that clear? Right? So this is nothing but prism, equilateral triangular prism. Okay, so if it is going to be the rectangle type, I mean triangle type, so you can see here தெரியுதா எப்படி போகுதுன்ட்டு. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸை வந்து ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸாக வச்சுருந்தீங்கன்னா, இல்லை இந்த சர்ஃபேஸை வந்து ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸாக வச்சுருந்தாலும் சரி, ரைட், ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் டீவியேஷன்ஸ், ரைட், அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸ் ஸ்லாப், right, and also prism. So we will deal that individually when we complete those topics.